Ananda Koti Vaishnava Vrinda Samaveta Bhakta Vrinda Go Premanandi. All glory to Sabbath devotees, all glory to Sabbath devotees, all glory to Sabbath devotees, all glory to Sri Guru and Sri Gurung, all glory to Srila Prabhupada. Ayara-amaratā Madhava Kunja Bihari Jaya Raha Mohijana Ballava Girivaradari Yasodanandana Brajana Ranjana Prabhupada Ravanachari Jamuna Ajara-amaratā Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Ajara-amaratā, Sujudesi, Bhakti-mān, Prabhupada ki Jai, Yamjara, Stakwa ki Jai. Prams Gaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar. Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Radha Krishna, Prabhu Govida, Shyama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Navadip Dham ki Jai, Gam Gujamana Tulsi, Bhakti Devi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, and go Premanandi, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to some of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Gurung, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shri Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Prachadane, Nirvashesha Shuddhavadi Paschatadesha Tarane, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 10, Verse 36. Kāmo maharṣe sarvo bhaktimāṁs tvam adhokṣaje ā-kalpāntād yaśaḥ puṇyam ajara-amaratā tathā.
kāma, desire, maharṣe, O great sage, sarva, all, ayam, this, bhakti-mān, full of devotion, tvam, you, adhokṣaje, for the transcendental personality of Godhead, ā-kalpāntād, up until the end of the day of Brahmā, yaśaḥ, fame, puṇyam, pious, ajara-amaratā, freedom from old age and death, tathā. Also, translation, O great sage, because you are devoted to the Lord Adhokṣaja, all your desires will be fulfilled. Until the very end of this creation cycle, you will enjoy pious fame and freedom from old age and death. O Brahmana, may you have perfect knowledge of past, present, and future, along with transcendental realization of the supreme, enriched by renunciation. You have the brilliance of an ideal Brahmana, and thus may you achieve the post of spiritual master of the Puranas. Sutta Goswami said, having thus granted Markandeya Rishi benedictions, Lord Shiva went on his way, continuing to describe to Goddess Devi the accomplishments of the sage and the direct exhibition of the Lord's illusory power he had experienced. Markandeya Rishi, the best of the descendants of Bhrigu, is glorious because of his achievement of perfection in mystic yoga. Even today he travels around this world fully absorbed in unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead. I have thus narrated to you the activities of the highly intelligent sage Markandeya, especially how he experienced the amazing power of the Supreme Lord's illusory energy. Although this event was unique and unprecedented, some unintelligent persons compare it to the cycle of illusory material existence the Supreme Lord has created for the conditioned souls, an endless cycle that has been continuing since time immemorial. Purport. Markandeya is being drawn into the Lord's body by his inhalation and expelled again by his exhalation. Should not be considered a symbolic description of the perennial cycle of material creation and annihilation. This portion of the Srimad Bhagavatam describes a real historical event experienced by a great devotee of the Lord, and those trying to relegate this story to mere symbolic allegory are thus declared to be unintelligent fools. O best of the Bhrigus, this account concerning Markandeya Rishi conveys the transcendental potency of the Supreme Lord. Anyone who properly narrates or hears it will never again undergo material existence, which is based on the desire to perform fruitive activities. Thus, in the purports of the humble servants of his divine grace, A.C. Bhakti-Vedanta Prabhupada, to the 12th canto, 10th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Lord Shiva and Uma Glorify Markandeya Rishi. So, Shiva has given some benediction to Markandeya Rishi. And as we see here, Markandeya Rishi was a great yogi who also had devotion. Ultimately, the devotees don't want anything from the Supreme Lord except service. Yeah, the Lord sometimes gives special benedictions. So we see that the Supreme Lord gave Dhruva a benediction of ruling over the whole earth and then getting a planet of his own. உதாரணத்திற்கு பரமபுருஷ பகவான் துருவ மகாராஜருக்கு மொத்த உலகத்தையும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும், அதோடு தனக்கென்று ஒரு தனிப்பட்ட கிரகத்தையும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற வரத்தை தந்தார். Here we see that Shiva gives benediction that
he will have freedom from old age and death. இங்கே சிவபெருமான் மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு முதுமை மற்றும் மரணம் வராது என்று ஒரு வரம் தந்தார். And he will have knowledge of past, present and future. கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஞானம் இருக்கும் என்றும் ஒரு வரம் தந்தார். But more important of that, of course, he gives us the blessing of transcendental knowledge. ஆனால் இதைவிட முக்கியமாக உன்னதமான ஞானத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அவர் வழங்கினார். So in this way, whenever we get benedictions from the Lord or a great devotee like Lord Shiva, the most important benediction is the continuance of devotional service. பகவான் மற்றும் பகவானின் பக்தர்களிடமிருந்து நாம் வரங்களை பெறும் பொழுது முக்கியமான வரம் தொடர்ச்சியாக நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற வரமாகும். We see in the case of Dhruva, the Lord gave that kingdom because previously Dhruva had desired a kingdom. He had mixed bhakti. துருவ மகாராஜருக்கு பகவான் ஒரு ராஜ்யத்தை வழங்கினார். ஏனென்றால் முன்னதாக துருவ மகாராஜர் கலப்பட பக்தி செய்தார். அவருக்கு பெரிய ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. In this case, Shiva understands that Markandeya Rishi is interested in yoga. இந்த இடத்தில் சிவபெருமான் மார்க்கண்டேய ரிஷி யோக பயிற்சியில் கைதேர்ந்தவர் என்பதை புரிந்து கொண்டார். And therefore he gives them blessings like, knowledge of past, present, future, like a great yogi. எனவே தான் இந்த மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஞானம் கிடைக்கும் என்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர் வழங்கினார். Now, of course, if the Lord offers these things, the devotee cannot reject them. பகவான் இவ்வாறு வரங்களை தரும் பொழுது பக்தரால் நிராகரிக்க முடியாது. So Dhruva actually said, well, what am I going to do with the kingdom now that I have you, Supreme Lord? இப்பொழுது துருவ மகாராஜர் கூறினார், நான் இந்த ராஜ்யத்தை வைத்து என்ன செய்ய போகிறேன், எனக்கு உங்கள் தரிசனமே கிடைத்து விட்டது என்று கூறினார். But then the Lord said, well, you asked for this previously, so I'm obliged to give it to you anyway. அப்பொழுது பகவான் கூறினார், முன்னதாக நீ இந்த வரத்தை கேட்டு வேண்டினாய், எனவே நான் உனக்கு தர கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கூறினார். So because of the other blessing of the Lord, that one gets devotional service, these other blessings are not problematic. பகவானின் மற்ற ஆசீர்வாதங்கள் காரணமாக கூட ஒருவருக்கு பக்தி சேவை கிடைக்கும் என்றால் அந்த மற்ற ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தாது. For a devotee who is less advanced, then these blessings may be problematic. குறைவாக முன்னேறிய பக்தர்களுக்கு இது போன்ற ஆசீர்வாதங்கள் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். And therefore the Lord also says sometimes instead of giving benedictions, I take away everything. அதனால் தான் பகவான் கூறுகிறார், சில நேரங்களில் வரங்களை தருவதற்கு பதிலாக அவரிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் நான் பறித்துக் கொள்கிறேன் என்று. And there are verses describing how when one becomes a devotee, not even on the highest level, but just a devotee, then bhakti and mukti follow after the devotee like little servants. ஒருவர் பக்தி உயர்ந்த நிலை அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பக்தர் என்ற நிலை அடைந்தால் கூட புக்தியும் முக்தியும் இந்த நபரின் சேவகர்களாக இவருக்கு பின்னால் நடந்து கைகட்டி செல்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. And what do servants do? They try to serve the master. சேவகர்கள் எஜமானருக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். There's that bhakti trying to serve the master. Will say, look, please can I serve you? I'll give you something material. புக்தி தன்னுடைய எஜமானருக்கு சேவை செய்ய முயற்சிக்கிறது, ஏதேனும் பௌதிகமான வரங்களை தர ஆசைப்படுகிறது. And mukti will try to serve by offering liberation. முக்தி விடுதலை அல்லது முக்தி அளிப்பதன் மூலமாக சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறது. But that devotee, understanding that these are not favorable for his advancement, he kicks those two servants away. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு நன்றாக தெரியும் தான் பக்தியில் முன்னேற இவை இரண்டும் சாதகமாக இருக்காது என்று, எனவே இவை அனைத்தையும் அவர் புறந்தள்ளுகிறார். So that is the position of an intelligent devotee. இதுதான் புத்தி கூர்மையுடைய ஒரு பக்தரின் நிலையாகும். But we do have the case of the unintelligent devotee also. ஆனால் புத்தியற்ற பக்தர் என்ற ஒரு வகையினரும் உள்ளனர். This is described in relation to the devotee who is anishtita, not even up to nishta stage.
இது அனிஷ்ட பக்தி செய்யும் பக்தர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. அவர்கள் நிஷ்டா நிலையை கூட அடையவில்லை. So, it's described that one of the characteristics of a person who is not steady is he may have the fault which is called tarangarangani. இது போன்ற அனிஷ்ட பக்தி செய்யும் நபர்களின் ஒரு குணாதிசயம் அவர் தரங்கரங்கினியை கடைபிடிப்பார். Which literally means enjoying the waves. அதாவது அதன் பொருள் அலைகளை அனுபவிப்பது. Just as when you go to the ocean and the waves are there, so you jump up and down in the waves. உதாரணத்திற்கு கடலில் அலைகள் மேல் மக்கள் விளையாடிக் கொண்டிருப்பார்கள் அதுபோல. So the explanation is that when one performs devotional service, then automatically one may get benedictions, even at beginning stages of bhakti. ஒருவர் பக்தியின் தொடக்க நிலையில் இருந்து கொண்டு பக்தி சேவை செய்து கொண்டிருந்தால் கூட அவருக்கும் பல வரங்கள் கிடைக்கும் என்பதே இந்த விளக்கமாகும். So one may get wealth. ஒருவருக்கு செல்வம் கிடைக்கலாம். One may get followers. ஒருவர் அதிகமாக தன்னை பின்பற்றும் நபர்கள் அவர் பெறலாம். One may get fame. ஒருவருக்கு புகழ் கிடைக்கலாம். One may get knowledge. அவருக்கு ஞானம் கிடைக்கலாம். So one can get many different things simply by beginning devotional service. இவ்விதமாக பக்தியை தொடங்கும் பொழுதே ஒருவருக்கு பல வகையான விஷயங்கள் கிடைக்கலாம். And if the devotee takes those things and instead of using them in the service of the Lord, he uses for his own enjoyment, that is called tarangarangani. அந்த பக்தர் இது போன்ற விஷயங்களை தன்னுடைய சொந்த முரணிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டு அதை பகவானின் சேவை ஈடுபடுத்தாமல் இருந்தார் என்றால் அது தரங்கரங்கினி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So this is a sign of unsteadiness in devotional service. இது நிலையில்லா பக்தியின் ஒரு அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. So we can say, well, why is devotional service such that it creates such obstacles? ஏன் பக்தி சேவை இது போன்ற தடைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்ற வினா நமக்கு எழலாம். Well, yes, bhakti is so powerful that it attracts the results of karma and jnana and yoga. பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. எனவே பக்தி செய்வதன் மூலமாக கர்ம ஞான மற்றும் யோக மார்க்கங்களில் கிடைக்கும் அனைத்து பலன்களையும் ஒருவர் பெறுவார். And therefore, even at the beginning of devotional service, all of these things become available to a devotee. எனவே ஒருவர் பக்தி சேவை செய்ய தொடங்கும் பொழுதே இது போன்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த பக்தருக்கு எளிதாக கிடைக்கிறது. So as well as being problematic for a devotee who's not advanced, it also illustrates the great power of bhakti. முன்னேறாத பக்தர்களுக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இது பக்தியின் மகத்துவத்தை பற்றியும் சக்தியை பற்றியும் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. And even if practiced by a person at the beginning, that it can attract so many things. ஒருவர் பக்தி சேவையை செய்ய தொடங்கும் பொழுதே இது போன்ற பல வகையான விஷயங்களை ஈர்க்கிறார். So we should never underestimate the power of bhakti. எப்பொழுதும் நாம் பக்தியின் சக்தியை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது. And thus Haridas Thakur glorified even Namabhas has the power to give liberation. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூறுகிறார் நாம அபாஸ் நிலை ஜபம் செய்தால் கூட அது முக்தி அளிக்கக்கூடிய சக்தியை கொண்டது என்று மகிமைப்படுத்துகிறார். So Namabhas means a person who accidentally chants the name of the Lord, or one who is chanting but not seriously and not a real devotee. நாம அபாஸ் என்றால் தற்செயலாக ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பது அல்லது தீவிரமாக கவனத்தோடு ஜபிக்காமல் கவனம் குறைவாக ஜபிப்பது. So how can such imperfect or even inattentive or accidental bhakti have such a result that you can get liberation? எப்படி தற்செயலாக கவனம் இல்லாமல் செய்யும் அந்த பக்தி இது போன்ற முக்தி போன்ற விளைவுகளை நமக்கு தர முடியும்? So it doesn't look possible. இது சாத்தியமில்லாத விஷயம் போல் தெரிகிறது. If that were so, why do jnanis and yogis spend so many thousands of years practicing in order to get liberation?
முக்தி இவ்வளவு எளிதாக கிடைக்கக்கூடியது என்றால் ஏன் ஞானிகளும் யோகிகளும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அதை அடைய பயிற்சி செய்கிறார்கள்? So, but then this is stated in scriptures. இது சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Haridas Thakur was simply quoting scripture. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். But one Brahmana, when he heard that, became enraged. He said, "How is that possible?" ஆனால் பிராமணர்கள் இதை கேட்டதும் கோபமடைந்தார்கள். இது எப்படி சாத்தியம் என்று கோபமடைந்தார்கள். And if it is true, may my nose fall off. இது உண்மையாக இருந்தால் என்னுடைய மூக்கு அறுபடட்டும் என்று அவர் அந்த பிராமணர் கூறினார். So of course the devotees were shocked when that Brahmana made such a statement and criticized Haridas Thakur in scriptures, so they more or less removed him from the assembly. இந்த பிராமணர் இது போன்ற வாக்கியங்களை கூறி ஹரிதாஸ் தாக்கூரையும் சாஸ்திரங்களையும் குறை கூறும் பொழுது அங்கிருந்தவர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். அந்த சபையிலிருந்து அவரை விலக்கினார்கள். But a few days later he got leprosy. சில நாட்களுக்கு பிறகு அவருக்கு தொற்று நோய் ஏற்பட்டது. And his nose fell off. அவருடைய மூக்கு கீழே விழுந்தது. So in other words, the scriptures make these statements which sound kind of impossible, but nevertheless they are true. சாஸ்திரங்களில் சில வாக்கியங்கள் சாத்தியமில்லாதது போல் நமக்கு தெரியும், இருப்பினும் அது மூலிகையான உண்மை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Ajamil just of Vishnu without devotion, and all of his karmas were destroyed. அஜாமிலன் பக்தி இல்லாமல் விஷ்ணுவின் நாமத்தை உச்சரித்தார். அதன் காரணமாக அவருடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டது. But that's not an isolated incident. ஆனால் இது ஒரு தனித்துவமாக விசேஷமாக நடக்கும் சம்பவம் அல்ல. So Bhagavatam says that if you're bitten by a snake and you happen to chant the name of the Lord, or you're falling off a cliff and you chant the name of the Lord, or you get attacked by dacoits and they're beating with these sticks and you chant the name of the Lord, similar result. பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது, உங்களை பாம்பு தீண்டினாலோ அல்லது மலை உச்சியிலிருந்து நீங்கள் கீழே விழ முற்பட்டாலோ அல்லது யாரேனும் திருடர்கள் உங்களை தாக்க முற்பட்டாலோ அப்பொழுது நீங்கள் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் இதே பலனைத்தான் அடைவீர்கள் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. And of course, then Bhagavatam also says that some person who happens to chant the Lord's name once, even if he's a dog eater, he's better than a Brahmana. ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை ஒரே ஒரு முறை உச்சரித்தால் கூட போதும், அவர் சண்டாளனாக இருந்தால் கூட அவர் பிராமணரை விட உயர்வானவர் என்பதை என்று நாம் கருத வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிறது. That verse is used to illustrate that by chanting the name even once, you destroy all your karmas. இந்த பதத்தின் மூலமாக பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரு முறை ஜபித்தால் கூட நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளும் அழிந்துவிடும் என்பது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So what to speak of chanting many times? எனவே பலமுறை ஜபம் செய்வதன் பலனை பற்றி பேச என்ன இருக்கிறது? And chanting with knowledge of Bhagavatam in association of devotees. பாகவத ஞானத்தோடு பக்தர்களின் சங்கத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்தால் அதன் மகிமை மிக மிக அதிகம். So we can't underestimate the power of bhakti, and especially the power of chanting the name of the Lord. பக்தியின் சக்தி, குறிப்பாக பகவானின் நாமத்தை ஜபிக்கும் சக்தியை நாம் எப்பொழுதும் குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது. So therefore, even at the beginning stage of devotional service, many remarkable things can happen. பக்தியை நாம் தொடங்கும் பொழுது கூட, அந்த தொடக்க நிலையில் கூட பல ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கும். Of course, then we have another factor. இன்னொரு முக்கியமான காரணியும் உள்ளது. And that is devotees. அது பக்தர்கள். And we see throughout the Bhagavatam the influence of the devotee is glorified. பாகவத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது பக்தர்கள் வெகுவாக அது மகிமைப்படுத்தப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். And without the mercy and contact and association of devotees, then we can't even begin the process of devotional service. பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் கருணை இல்லாமல் நம்மால் பக்தி சேவையை தொடங்க கூட முடியாது. So bhakti very, very powerful, but then we need the devotees to give us that bhakti.
பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஆனால் அந்த பக்தியை வழங்க நமக்கு பக்தர்கள் வேண்டும். And as I said, that bhakti is very powerful because even if you chant namabhas or whatever, you can get liberation. பக்தி மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. ஏனென்றால் ஒருவர் நாம ஆபாஸ் நிலையில் ஜபம் செய்தால் கூட அவருக்கு எளிதாக முக்தி கிடைத்துவிடும். So if we get association with devotees, it no longer becomes namabhas or accidental chanting. We hope it becomes pure chanting. நமக்கு பக்தர்களின் சங்கம் கிடைத்தால் அது நாம ஆபாஸ் அல்லது தற்செயலான ஜபமாக இருக்காது. நாம் தூய ஜபம் செய்ய முயற்சிப்போம். So to get that good fortune is something very special. அந்த நல்ல திசத்தை நாம் பெறுவது விசேஷமானதாக கருதப்படுகிறது. Because not only we get liberation, we can also get prema. ஏனென்றால் நமக்கு அதன் மூலமாக முக்தி மட்டுமல்ல பிரேமையும் கிடைக்கும். So it never says by accidental chanting you get prema, but at least you get liberation. தற்செயலாக ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நமக்கு பிரேமை கிடைக்காவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் முக்தியாவது கிடைக்கும். But by mercy of devotees, then you get pure bhakti and you get prema. ஆனால் பக்தர்களின் கருணை காரணமாக நமக்கு தூய பக்தி கிடைத்து பிரேமையும் கிடைக்கும். So that's also very fortunate for the jiva. இது ஜீவாத்மாவிற்கு மிக மிக அதிர்ஷ்டமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. So by the mercy of devotees that we also get bhakti, chanting the holy name, and then all these remarkable things can also happen. பக்தர்களின் கருணை காரணமாக நமக்கு பக்தி, புனித நாம ஜபம் மற்றும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அற்புதமான விஷயங்கள் அனைத்தும் நடக்கலாம். However, we have some conditions also. ஆனால் இங்கே சில நிபந்தனைகளும் உள்ளது. The condition for the devotee, of course, is faith. பக்தர்களுக்கு உண்டான நிபந்தனை நம்பிக்கை and sincerity. நேர்மையாக உண்மையாக முயற்சிப்பது. Qualification of the devotee, at least he should be practicing pure bhakti. பக்தருக்கு உண்டான தகுதி குறைந்தபட்சம் அவர் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். And then the process can start. அதன் பிறகு இந்த வழிமுறை தொடங்கலாம். And through that, then we can end up with the final result, prema. அந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நாம் அந்த இறுதியான இலக்கு பிரேமையை அடையலாம். But then of course we also have more detailed qualification. ஆனால் அந்த நபருக்கு உண்டான தகுதி இன்னும் சற்று விளக்கமாக நமக்கு தரப்படுகிறது. Because we have various levels of devotees. ஏனென்றால் பக்தர்கள் பல நிலைகளில் இருக்கிறார்கள். So, of course, in the Bhagavatam definition of Kanishta, that's a person who doesn't associate with devotees at all. He just worships in the temple. உதாரணத்துக்கு பாகவதத்தில் கனிஷ்ட அதிகாரிகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்க மாட்டார், ஆலயத்திற்கு வந்து விக்கிரகத்தை வழிபடுவார். So one who seeks out association with devotees and is inquisitive about pure bhakti and real nature of Krishna, then he changes into a madhyama. ஒருவர் பக்தரின் சங்கத்தை பெற்று பகவானை பற்றிய ஞானத்தை கேட்டு அதன் மூலம் பகவானை பற்றி அதிகமாக அறிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டிருந்தால் அவர் மத்தியம அதிகாரி என்று கருதப்படுகிறார். But then we see that madhyama practices and he goes through many stages, anartha, nivritti, disarruti, yaśaḥ, etc. அந்த மத்தியம நிலையில் பயிற்சி செய்யும் நபர்கள் பல நிலைகளை கடக்கிறார்கள். அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆஸ்ததி போன்ற நிலைகளை கடக்கிறார்கள். So any of these devotees can give some mercy. இது போன்ற எந்த நிலை பக்தரும் ஒரு வகையான கருணையை நமக்கு வழங்கலாம். But they may be giving mercy at different levels. ஆனால் அவர்கள் வழங்கும் கருணையும் பல நிலைகளில் நமக்கு வெளிப்படலாம். So that of course is maybe the meaning when Lord Chaitanya says everybody preach, everybody be guru. இதன் காரணமாகத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவரும் பிரச்சாரம் செய்யுங்கள், அனைவரும் குருவாக மாறுங்கள் என்று கூறுகிறார். So every devotee practicing pure bhakti, then he can give out something and that's beneficial to any jiva. ஏதேனும் ஒரு பக்தர் தூய பக்தி பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் அவர் வழங்கும் விஷயம் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு மிகுந்த பயன் தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும். But then as I said, there's different levels of these devotees. ஆனால் இந்த பக்தர்கள்
பல நிலைகளில் இருக்கிறார்கள். So we have the madhyama, but there's many levels within that. மத்தியம அதிகாரி என்ற நிலையில் கூட அதற்குள்ளேயும் பல நிலைகள் உள்ளது. And then we have the uttamas who are in upper bhava and prema. உத்தம அதிகாரி பக்தர்கள் பாவா மற்றும் பிரேம நிலையில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். So obviously the more advanced, then the better the quality of the mercy. ஒரு பக்தர் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக முன்னேறி இருக்கிறாரோ அவர் வழங்கும் கருணையின் தன்மையும் அல்லது தரமும் அதிகமாக இருக்கும். So therefore these different types of devotees give out mercy, but then the quality of that mercy may be a little bit different. பல வகையான பக்தர்கள் கருணை வழங்கலாம், ஆனால் அவர்கள் வழங்கும் கருணையின் தரம் சற்று மாறுபடலாம். But because it is simply giving out bhakti, which is ultimately coming from the Lord, it's always valuable for the jivas. ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் பகவானிடமிருந்து வரும் பக்தியை வழங்கும் காரணத்தினால் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு எப்பொழுதும் இது மிக அற்புதமான மதிக்கத்தக்க விஷயமாக இருக்கிறது. And therefore respect is due to all jivas. எனவே ஒருவர் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் மதிக்க வேண்டும். And respect is due to all devotees who are practicing pure bhakti. அதேபோல் பக்தி பயிற்சி செய்யும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மரியாதை வழங்க வேண்டும். But then according to the level of that devotee, then respect is also various. ஆனால் அந்த பக்தர் இருக்கும் நிலைக்கேற்ப அவருக்கு வழங்கப்படும் மரியாதையும் மாறுபடுகிறது. But in any case, that devotional service, and particularly the holy name, is all powerful, so it could give very remarkable effects. எப்படி இருப்பினும் எந்த நிலையிலும் பக்தி சேவை மற்றும் புனித நாம ஜபம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. எனவே அது அற்புதமான விளைவுகளை ஒருவருக்கு தரக்கூடும். And therefore anybody who distributes the holy name and devotional service and pure bhakti is glorious. எனவே யார் ஒருவர் தூய பக்தி, பக்தி சேவை மற்றும் புனித நாமத்தை பிரச்சாரம் செய்கிறாரோ அவர் புகழத்தக்கவர். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you for such a clarity, Maharaj, about the benedictions by practicing bhakti at the beginning and at the same time the danger of tarangarangani. Maharaj, as you are comparing Dhruva Maharaj and Markandeya Rishi, how they got the benedictions, there is one question arises regarding this, Maharaj. Dhruva Maharaj also practices, he achieved the result of his bhakti quickly. He see the Lord, and Markandeya Rishi also see the Lord, but Markandeya Rishi took almost half a kalpa to see the Lord. Dhruva Maharaj actually within 6 months actually he seen the Lord. So, but when we see that Markandeya Rishi actually practicing pure bhakti, he is doing pure bhakti, but Dhruva Maharaj is practicing mixed bhakti. So, what pure bhakti is actually more powerful than mixed bhakti. He should achieve the result fast. But when we see that actually Dhruva Maharaj achieved the result fast. So, what is the difference, Maharaj? Is it because of the intensity which Dhruva Maharaj put in the mixed bhakti process, or it is lacking in the pure bhakti process for Markandeya Rishi? துருவ மகாராஜர் கலப்பட பக்தி செய்து 6 மாத காலங்களில் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார். அதே சமயத்தில் மார்க்கண்டேய ரிஷி தூய பக்தி செய்து ஒரு கல்ப காலத்தின் இறுதியில் பகவானின் தரிசனத்தை பெற்றார். எனவே இதில் எதனால் இவ்விதமாக நடக்கிறது? தூய பக்தி செய்து பகவானை காண அதிகமாக நேரம் பிடிக்கிறதே, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? We don't know the details here in the Bhagavatam about Markandeya's practice, but apparently he was also a yogi, not pure bhakti. It was also yoga mixed in. மார்க்கண்டேயரின் பக்தி பயிற்சியை பற்றிய விளக்கங்கள் நமக்கு பாகவதத்தில் தரப்படவில்லை. ஆனால் வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு யோகி, அவர் பக்தி செய்யவில்லை, யோக பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். In the case of Dhruva, he was coming in the line from Manu. துருவ மகாராஜர் மனுவின் வம்சாவளியிலிருந்து தோன்றியிருக்கிறார். I think what Brahmā was his grandfather or great grandfather. So he was pretty elevated just by that lineage. பிரம்மதேவர் இவருடைய தாத்தா அல்லது கொழு தாத்தா போன்ற நிலையில் இருந்தார். எனவே இவர் ஒரு மிக உயர்ந்த வம்சாவளியில் தோன்றியிருக்கிறார். And he was a small child and he had material desires.
அவர் ஒரு சிறு குழந்தை, அவருக்கு பௌதிகமான ஆசைகள் இருந்தது. But his special advantage was he got the mercy of Narada Muni. ஆனால் அவருக்கு விசேஷமான ஒரு பலன் என்னவென்றால் நாரத முனிவரின் சங்கம் கிடைத்தது. Narada Muni gave him mantra, so he had his diksha, so to speak. நாரத முனிவர் துருவ மகாராஜருக்கு மந்திரத்தை வழங்கினார், அதன் மூலமாக தீட்சை வழங்கினார். Still, he had material desire, and he also did yoga as well. அவ்வாறு பெற்றாலும் அவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருந்தது, ஆனால் எனவே யோக பயிற்சியிலும் அவர் ஈடுபட்டார். But somehow, after just 6 months, whatever, he got darshan of the Supreme Lord. ஆனால் அந்த 6 மாத காலம் அதற்கு பிறகு அவருக்கு பகவானின் தரிசனம் கிடைத்தது. So, the only advantage there we could say is the mercy of Narada Muni. இங்கே ஒரே ஒரு சாதகமான விஷயம் என்ன நாம் கூறலாம் என்றால் அது நாரத முனிவரின் கருணை. That we see also in the case of Prahlad Maharaj. இது பிரஹ்லாத் மகாராஜர் விஷயத்திலும் நடந்தது. He didn't get diksha from Narada Muni, but he got shiksha. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் நாரத முனிவரோட விருது தீட்சை பெறவில்லை, ஆனால் தீட்சை பெற்றார். And as a result, when he's 5 years old, he got the darshan of Nrsimhadev. இதன் காரணமாக அவர் 5 வயது சிறுவனாக இருந்த பொழுது அவருக்கு நரசிங்கதேவரின் தரிசனம் கிடைத்தது. So that is the power of association plus the practice of their bhakti. இதுதான் பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் அவர்கள் செய்யும் பக்தி பயிற்சியின் சக்தியாக கருதப்படுகிறது. I think it is Bhakti-mān Thakur mentions that one who is in prema has the power to deliver a person who has even no background at all from previous lifetimes. He can deliver him up to prema. பக்தி-வினோத் தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார், பிரேம நிலையில் இருக்கும் ஒரு பக்தருக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறது, அதன் மூலமாக இதற்கு முற்பிரிவுகளில் பக்தியை செய்யாத நபரை கூட பிரேம நிலை வரை அந்த பிரேம நிலையில் உள்ள பக்தரால் அழைத்து வர முடியும். One who is at the level of bhava can give mercy such that he can raise a person who has some previous lifetimes of bhakti up to bhava stage. பாவனில் இருக்கும் ஒரு பக்தரால் முந்தைய பிரிவுகளில் பக்தியில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களை பாவநிலை வரை அழைத்து வரக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது. And one who is at the madhyama level can raise a person up by inspiring him to follow proper conduct. மத்தியமா நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் வேறு புதிய நபர்களை சரியான நடைமுறையை கடைபிடிக்குமாறு உற்சாகப்படுத்த முடியும். So those on the highest level, like Narada Muni, who's also a Shaktivesh avatar in Brahmā, then he has remarkable power to deliver people. நாரத முனிவர் கூட பிரேம நிலையில் இருக்கும் ஒரு சக்தியாவேச அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. எனவே மக்களை விடுவித்து பிரேம நிலை கொடுக்கும் அளவிற்கு நாரத முனிவருக்கு சக்தி இருந்தது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, practice of pure devotional service, which is central to advancement, surrender would precede the practice or the acceptance and practice of pure devotional service. Surrender. Yes, those 6 items. சரணாகதி இந்த தூய பக்தி சேவையின் முன்னதாக ஒருவர் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கருதலாமா? அந்த 6 விஷயங்கள் தூய பக்தி சேவை செய்வதற்கு முன்னால் ஒருவர் ஈடுபட வேண்டும் என்று கருதலாமா? We see in nectar devotion among the 64 items that surrender, sharana, bhakti, etc. is mentioned, but it's not the first, it's kind of in the middle someplace. பக்தி ரசாம சிந்துவில் சரணாகதியை பற்றி அந்த 64 அங்கங்கள் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அது முதன்மையாக குறிப்பிடப்படவில்லை, அது எங்கோ நடுவில் இருக்கிறது. But in the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami puts that surrender as number 1, the first anga of bhakti. ஆனால் பக்தி சந்தர்ப்பாவில் ஜீவ கோஸ்வாமி சரணாகதியை பக்தியின் முதல் அங்கமாக குறிப்பிடுகிறார். And I suppose because that surrender, there has to be a little bit of surrender in all types of bhakti. எப்படிப்பட்ட பக்தியை ஒரு பயிற்சி செய்தாலும் ஒரு சிறிய அளவிற்காவது சரணாகதி என்ற ஒரு அங்கம் இருக்க வேண்டும். So we know that faith, we have some conviction in the Supreme Lord, so that surrender involves accepting the Supreme Lord as one's protector, master, etc.
நம்பிக்கை கொள்வதன் மூலமாக பகவானின் மேல் ஒரு நம்பிக்கையில திடமான அபிப்பிராயம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் தான் நம்மை பாதுகாக்கும் ஒரே நபர் என்று புரிந்து கொள்வதுதான் சரணாகதியின் ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. So once we have faith and accept the Supreme Lord, then you can say that in practicing bhakti we're actually also enacting that surrender. எனவே நாம் நம்பிக்கையோடு பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்தால் நாம் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது அந்த சரணாகதி என்ற ஒரு அங்கத்தையும் நாம் கடைபிடிக்கிறோம். Even though we may not be aware of it. அதை பற்றி நமக்கு தெரியாமலேயே அந்த அங்கத்தை நாம் கடைபிடிக்கலாம். Also Maharaj, that Krishna is my only protector, so I don't have to depend on any other process also. So my practice doesn't get covered by any other process. கிருஷ்ணர் என்ற ஒரே பாதுகாப்பாளர். எனவே நான் மற்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் பக்தி மட்டும் செய்தால் போதும். Yeah. So if we take shelter of karma yoga, obviously then we have devatas who are taking shelter of devatas. கர்ம யோகத்தை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் தேவர்களின் அடைக்கலத்தை அங்கே பெறுகிறோம். If we're going for liberation, we take shelter of Brahmā. முக்தி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அரூபரமனின் அடைக்கலத்தை பெறுகிறோம். Maharaj, also this madhyamadhikari, which means it is a devotee who is mature in his Vaishnava etiquettes because he can deal with devotees properly. He can discriminate and he can relate and he can serve those devotees appropriately. So the appearance of Vaishnava etiquettes, can we say that it indicates that the person has actually come to the madhyamadhikari platform? Of course there are other parameters as well. ஒருவர் வைஷ்ணவருக்கு உண்டான பண்புகளை அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் மத்தியம அதிகாரி நிலை அடைந்தார் என்று நாம் கருதலாமா? ஏனென்றால் அவருக்கு புதிதாக வரும் கனிஷ்ட அதிகாரியை பற்றியும் நன்றாக தெரியும், அதோட உத்தம அதிகாரியிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றியும் நன்றாக தெரியும். எனவே இது போன்ற குணங்களை அவர் வெளிப்படுத்தினால் அவர் மத்தியம அதிகாரி என்று நாம் கருதலாமா? So the Kanishta doesn't associate with devotees, so there's no question of any etiquette because there is no relationship. கனிஷ்ட அதிகாரி பக்தர்களோடு சங்கம் கொள்வதில்லை, எனவே அவர்கள் பண்புகளை பற்றி பேச எதுவும் இல்லை. So one who has faith and then accepts the process, then he may be ignorant in the beginning, but he has to learn. ஒருவர் நம்பிக்கையோடு இந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கும் பொழுது தொடக்கத்தில் அவர் அறியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் படிப்படியாக அவர் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So one who is fixed as a madhyama then would be able to distinguish the different types of devotees and deal with them appropriately. ஒருவர் மத்தியம அதிகாரி என்ற நிலையில் இருந்தார் என்றால் அவர் பல வகையான பக்தர்களை பிரித்து காணக்கூடிய சக்தி கொண்டவர். அதன் மூலம் எந்த பக்தரை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொண்டவர். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. No questions from online Maharaj. Okay. We have around 90 devotees participating through various online platforms. Thank you Maharaj. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,